Good evening. I am Porke Pandian. I am the chairman of India Bakery Expo. It is actually a parent body of Tamil Nadu Bakers Federation. This event is a bakers event. ஒரு பேக்கரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லை பேக்கரி ரன் பண்ணுறவங்களுக்கு விஷயம் A to Z தெரியணும்னா மிஷினரிஸ்லேருந்து இன்க்ரீடியன்ஸு பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் A to Z உங்கள் பேக்கரிக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே ஒரு ஸ்பாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்போ தான் இந்த எக்ஸ்போ. இந்த எக்ஸ்போ மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாம் பாருங்கள். இது வந்து 5th எடிஷன். அண்டு இந்த இதோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் எங்களோட பேக்கர்ஸோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன். எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டு எல்லாரும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும்னு எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கிட்டு சக்ஸஸ் ஆகணும்னு என்னோட வேண்டுகோள். இந்த எக்ஸ்போ வந்து செப்டம்பர் 9, 10, 11 3 நாள் நடக்குது. இது ஃபர்ஸ்ட் டே அண்ட் வி ஆர் வெரி குட் க்ரௌட் அண்ட் அதர் 2 days தான் நீங்கள்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ரொம்ப நன்றி. 158 பார்ட்டிசிபென்ட் இருக்காங்க. 150 ஸ்டாலில் இருக்காங்க. எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மிஷினரிஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து எது வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். This is Nandan Sengupta, DGM Sales and Marketing. We are based out of Hyderabad and we are the manufacturer of bakery fats, and we are also having our chocolate, and we are the manufacturer of compound chocolate, and we are the importer of dry yeast, and recently we are planning to come with cake premix. And here in India Bakery Expo, we are the title sponsor, and 3F Industries is one of the oldest company in this bakery fats. We are doing business for the last 60 years, and for bakery fats we are into bakery fats for last 25 years. We are having different types of bakery fats and compound chocolate, and we are doing pan-India business, and across the country we are having our 27 depots and almost 750 distributors we are having, and we are catering around 25,000 bakeries pan-India.